নমস্কাৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আজি এই লেকচাৰটোত APSC ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সামিনেশ্যনৰ ফৰেষ্ট্ৰি পেপাৰখনৰ এটা বিশেষ টপিকত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছো hello everyone, we are going to discuss a very important topic of Assam Forest Ranger examinations forestry paper. So that topic is botany, terminology, and sub-branches, basic phenomenon, and habitats. So our topic to is botany, terminology, sub-branches, basic phenomenon, and habitats. So in this lecture, we are going to discuss very important terminologies related to botany, and these terminologies have been seen that frequently asked in different competitive examination, especially APSC examinations and UPSC examinations. So ahok ami discuss koru tente. So first is what are the branches of botany and what is botany itself. Botany ami naam to hunisu obviously. So what is botany? Botany is a natural science concerned with the study of plants. So plantor বিষয়ে যেটো মানে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বুলি আমি যেটো কও, the study of plant, that is known as botany. Now the main branches of botany, also referred as plant science, are commonly divided into three groups. First, core topics concerned with the study of fundamental natural phenomena and processes of plant life. Then the classification and description of plant diversity. So this belongs to core topics. Then applied topics, which study the ways in which plants may be used for economic benefit in horticulture, agriculture, and forestry. Applied topics ot ami hekhini topics discuss koru jikhini amak horticulture, agriculture, forestry economic benefit ane, right? Then organismic topics, which focus on plant groups such as algae, mosses, or flowering plants. Tar aru eta ase bibhag jitu ami ko organismic topics, aru hetu ami plants, different plants go janake algae hoy gol, mosses hoy gol, আমি তোমালোকে শুনিছো, আমি শুনিছো ফেলাই হৈ গল। ওকে, সো এনেকুৱা ডিফারেন্ট প্লান্টস গ্ৰুপছৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰো। সো আমি তিনিটা মেইন ব্ৰাঞ্চেছত বা তিনিটা মেইন গ্ৰুপত ডিভাইড কৰো বটানিক। ফাৰ্স্ট ইজ কোৰ টপিকস, which is the study of the fundamental natural phenomena and processes of plant life. Plant life ot kene ki dhৰণৰ পৰিঘটনা আৰু processes হয়। ক্লাসিফিকেশন আৰু ডেসক্ৰিপশন হয়, প্লেন ডেসক্ৰিপশন কৰা যায় প্লেন ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত, হেতু হৈ গল আপোনাৰ কোৰ টপিকস। এপ্লাইড টপিকস মানে আমি প্লেন্টৰ হেতু বিভাগ যিটো ইকোনমিক বেনিফিট আনে হৰ্টিকালচাৰ, এগ্ৰিকালচাৰ, ফৰেষ্ট্ৰি, সেইবিলাক টপিক ডিসকাস কৰো। এন্ড অৰ্গানিজমিক টপিকস মিন্স আমি প্লেন্টৰ গ্ৰুপসমূহ যেনেকৈ এলগে, মছেছ আদি বা ফ্লাৱাৰিং প্লেন্টছৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰো। ওকে, নাও botany যেহেতু আমি গম পালো থিটা গ্ৰুপ আছে, কিন্তু মেইন ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেছত আমি ডিভাইড কৰো। ওকে, নাও লেটস গো থ্ৰু some important branches, mainly 5 branches of botany. So first, here I am referring as plant pathology. So what is plant pathology? Monot rakhibo a term bilak. These terms are very important and frequently asked in MCQs. Like plant pathology deals with, you'll be given 4 options. We need to find out the correct option. So what is plant pathology? It is the study of organisms and environmental conditions that are responsible for causing diseases in plants, the mechanisms by which the disease occurs, and the methods of controlling the plant diseases. So in this branch, exactly what we are doing is that we try to study those conditions which is responsible for diseases in plants. মানে প্লান্টছত ডিজিজ, প্লান্টত যিখিনি বেমাৰ হয়, মানে উদ্ভিদত যিখিনি বেমাৰ হয়, সেই বেমাৰখিনি কজখিনি কি কি এনভাইৰনমেন্টাল কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে হয় বা কি মেকানিজমৰ কাৰণে সেই বেমাৰখিনি হয়, তাৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰো প্লান্ট পেথলজি বিভাগটোত, ৰাইট? So you look at this diagram. Sorry, diagram, you'll see that
what we are dealing with plant pathology, we are dealing with the infections or the regions because of which the disease in the plants occurs, right? So infected seed, infected seeding, infection of leaf and vascular tissues, development of V-shaped lesions on leaf. এইটো দেখা পাইছে, এইটো মানে হৈছে কিবা ডিজিজ হোৱাৰ বা কিবা ইনফেকশন হোৱাৰ চিন. Then bacteria progress into stems and root, black ring in stem, and that is xylem decay. So systematic infection of plant. So survival in plant debris, dispersal by wind, rain, water space, invasion of susceptible hosts, and this is the wound that happened. So we got that this plant pathology deals with the study of those different conditions because of which some diseases occur in plants. Now, next main branch is plant ecology. So what is plant ecology? Plant ecology studies the distribution of plants. How do the environmental factors affect plants and the interaction between plants and other organisms. So plant ecology মানে হৈছে সেই বিভাগটো য'ত আমি প্লান্ট বিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ বিলাকৰ ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰো. আমি সেই এনভাইৰনমেন্টাল ফেক্টৰ খিনি চাওঁ যিখিনিয়ে প্লান্টছ খিনিক আৰু প্লান্ট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনিজম বিলাকৰ মাজত যিটো কমিউনিকেশ্যন যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন হয় সেইবিলাকত এফেক্ট কৰে সেই এনভাইৰনমেন্টাল ফেক্টৰৰ ওপৰত সেই এনভাইৰনমেন্টাল ফেক্টৰ বিলাকক আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ চাওঁ. So that is the plant ecology. I am repeating again. So plant ecology is the study of distribution of plants. How do the environmental factors affect plants and the interaction between plants and other organisms. And this is very much clear from this beautiful diagram. You can see that this is plant, this is an organism, this is sun. So ecology is the study of interactions of living organisms with one another and with their physical environments. Okay. Now, next বিভাগটো হৈছে paleobotany. So paleobotany, this is the branch of botany that deals with the recovery and identification of plant fossils, thereby studying the evolutionary history of plants. So paleobotany হৈছে সেইটো branch botany যিটো আমি plant fossils বিলাক জীৱাশ্ম, right? কিন্তু ইয়াত উদ্ভিদৰ যিটো মানে তোমাৰ fossils হয়, উদ্ভিদৰ যিটো বাকি থকা পোৰ্শন মানে বাকি থকা যিটো জীৱাশ্ম হয় মানে তোমাৰ সেইটো ওপৰত আমি কি কৰো, সেই জীৱাশ্মটোৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰো যাতে সেই মানে অধ্যয়নটোৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব বিচাৰো, সেই প্লান্টটোৰ ক্লাসিফিকেশন বা আইডেন্টিফিকেশন কৰিব পাৰো, right? That is the evolutionary history of plants. So that is the paleobotany. You can see from this diagram, this is very much clear, right? Then next is archaeobotany. So it is the branch of botany in which the scientists study as to how were the plants used by the people in the past. Understanding a plant also helps in understanding the medicinal and spiritual significance of a plant in the past. So archaeobotany মানে হৈছে কি, সেইটো botany যিটোত নেকি সায়েন্টিস্ট সকলে কি ষ্টাডি কৰে যে এই প্ল্যান্টস বিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ প্ল্যান্টস আছে সেইখিনিক আগতে পুৰা মানে অতীতত কেনেকৈ ইউজ কৰিছিলে, কেনেকৈ সেইবিলাক প্ল্যান্টছক বিভিন্ন ধৰণৰ স্পিৰিচুৱেল এক্টিভিটিত বা বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিনেল ৰিজনৰ কাৰণে মেডিচিনেল কাৰণৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছিল, সেই অধ্যয়নটোক যিটো বিভাগত কৰা হয় সেই বিভাগটোক আমি কওঁ archaeobotany. You can see from this diagram that is very much clear, right? Then one more branch of botany, that is forensic botany. From the name it is very much clear that this is the branch where we are somehow deal with some investigation related to criminal or crimes or like that, non-criminal cases also. So forensic botany is the use of plants and parts of plants such as pollen, seeds, leaves, etc., to investigate criminal or non-criminal cases, legal disputes or questions, and to discover the causes of death or former location. So forensic botany আমি কি কৰো, pollens খিনি বা বীজ খিনি মানে seeds খিনি বা পাত খিনি এইবিলাক ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেট কৰো যিবিলাক নেকি প্লান্টছৰ ৰিলেটেড
থাকে মানে প্লেন্টছৰ হৈ গ'ল পাত হৈ গ'ল তাৰ শিপা হৈ গ'ল তাৰ পলেন্স হৈ গ'ল চিজ হৈ গ'ল আৰু তাৰ পৰা সেই তাৰ পৰা আমি কি কৰিব বিচাৰো কিছুমান ক্ৰিমিনেল বা নন ক্ৰিমিনেল কেছত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰো তেনেধৰণৰ বটানীটোক আমি কওঁ ফৰেনচিক বটানী ৰাইট So forensic botany is the application of plant science to crime scene analysis for the use in legal cases. So it uses botanical evidence to solve crimes. So these after these means we are going to deal with the three groups. Now you have seen that these are the main 5 branches: plant pathology, disease related, plant ecology, interaction related, plants আৰু different organisমৰ মাজত, then পেলিঅ'বটানী মানে আমি কি কৰো জীৱাশ্ম বা প্লেন্টৰ অৱশেষৰ লগত ষ্টাডি কৰি পেলাই প্লেন্টৰ ক্লাছিফিকেশ্যন আৰু আইডেন্টিফিকেশ্যন কৰো আৰু আৰ্কিঅ'বটানী মানে প্লেন্টছখিনিক অধ্যয়ন কৰি তাহাঁতক কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট মেডিচিনেল আৰু স্পিৰিচুৱেল ছিগনিফিকেঞ্চৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছিল সেইটো চাওঁ আৰু লাষ্টত দেখিলো ফৰেনচিক বটানী যিটো নেকি প্লেন্টছৰ ডিফাৰেণ্ট মানে পাৰ্টছ লাইক পলেন চিডছ লিপছৰ আদিৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি crime scene analysis koro. Now let's come to the different three groups where you'll find again new terminology, and each of this terminology is very, very important for some high standard examination like APSC. Okay, so core topics under ami koisilu hei bilak bostu core topics ami ki koisilu core topics is that branch where the study of the fundamental and natural phenomena and processes of plant life, classification and description of plant diversity are being dealt with. So hetu hoise amar core groups ami sao yat ki ase moi jihetuke koisu প্ৰতিটো term important hoy cytology. So cytology deals with cell structure. Then epigenetic deals with control of gene expression. Monot rakhibo lagibo epigenetics deals with control of gene expression. Paleobotany deals with the study of fossil plants and plant evolution. We just studied that. Then palynology deals with the pollens and spores. Then plant biochemistry deals with the chemical processes of primary and secondary metabolism. Then phenology is the timing of germination and flowering and fruiting. It's very important. So phenology কি হয় জার্মিনেশনৰ টাইমিং বা ফ্লাৱাৰিং আৰু ফ্ৰুটিংৰ ওপৰত ডিল কৰে দেন ফাইটোকেমিষ্ট্ৰি is the plant secondary chemistry and chemical processes. Phytogeography is the plant biogeography where the study of plant distribution happens. Then phytosociology, plant communities and interactions. Then plant anatomy is the structure of plant cells and tissues. Then plant ecology is the role and function of plants in the environment jito ami olop dir agote study korilu. Then plant evolutionary development biology, that is the plant development from an evolutionary perspective. Then plant genetics, that is the genetic inheritance in plants. Then plant morphology, etu bahut important. Plant morphology mane hoise structure of plants. Then plant physiology is the life functions of plants. Then plant reproduction is the process of plant reproductions. Then plant systematics means classification and naming of plants. Then plant taxonomy is the classification naming of plants. So both are same. And then seed technology is the study having to do with the seed productions, maintenance, quality, and preservation. Ye gutekhini term noarilo at least moi jikhini important buli koisu hekhini ami monot rakhibo lagibo like epigenetics, paleobotany, palynology, okay, cytogeography, cytosociology, plant anatomy, okay, and then we have plant taxonomy. These are the important one. Then coming to the next group, that is applied topics of botany. Now that প্ৰথমে আছে agronomy. Agronomy মানে হৈছে applications of plant science to crop production. Plant science কেনেকে আমি crop production শস্যৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো হেতু হৈছে সেই বিভাগটোক আমি কওঁ agronomy. Very, very important for exam. Then
culture or arboriculture. Arboriculture is a famous name nowadays. It is a culture and propagation of trees. Then astrobotany is the study of plants in space. Then biotechnology, it is again a famous term. Biotechnology means use of plants to synthesize product. Keneke plants use kori pelai different products synthesize koribo paru, bonabo paru, hetu bibhage hoise biotechnology. Then dendrology, again you can put star mark here. Dendrology is the study of woody plants, shrubs, trees and lianas. Okay, dendrology hetu bibhag jitu ami kathor logot jorito ba different shrubs, trees and lianas upor study koru. Economic botany is the study of plants of economic use or value. Then ethnobotany, very important. Ethnobotany is the plants and people, use and selection of plants by human. Humane kenekoi plants kini select kori pela use kore, he bibhag to ko ethnobotany. I am repeating, use and selection of plants by human is falling under ethnobotany. Then forestry, jar because ami pohi asu, mane jikhon paper ami APSC FOREST RANGER examination optional hisabe loisu, that is the forestry. And forestry means forest management and related studies, right? So you now got it. Forestry means forest management and related studies. Okay, so that niki ami silviculture bikhoye pohu, tree mensuration bikhoye pohu, right? Measurements oporot pohu. So ebilak hoise forestry vibhag. Then horticulture means cultivation of garden plants. Garden plants kenekoi cultivate koribo pari hetu horticulture bhitorot ahe. Marine botany means study of aquatic plants and algae that live in seawater, right? Seawater. Then micro propagations means rapid propagation of plants using cell and tissue culture. Then farming means genetic engineering of plants to produce pharmaceuticals, right? Then plant breeding is the breeding of plants with desirable genetic characters. Then plant pathology means the plant disease report pohu ami alop dia agote study korisu, that is cytopathology is another name of plant pathology, means study of plant diseases and the reasons behind that. Then plant propagation of plants from seeds, bulb, tubers, cuttings and grafting. Pomology, it is very important. Pomology means fruit and nuts. Then seed technology is the science dealing with the methods of improving physical and genetical characteristics of seeds. So seed technology ki seed technology eta science jot neki ami সেইবিলাক মেথড পঢ়ো যিবিলাকৰ দ্বাৰা ফিজিক্যাল আৰু জেনেটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ সিডস, বীজ বিলাকৰ ক্যাৰেক্টাৰ মানে কি কৰিব পাৰো, গুণা বিশেষটো আৰু আমি ভাল কৰিব পাৰো, সেইটো হৈছে সিড টেকনলজি আন্ডাৰত পৰে। সো এয়া আছিল তোমাৰ এপ্লাইড টপিকস। ওকে, তাত কোৱা ইম্পৰ্টেন্ট খিনি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টেকনিক্যাল টাৰ্মস। নাও নেক্সট কাম টু অৰ্গেনিজমেল টপিক, যিটোত আমি প্লেন্টছ গ্ৰুপছৰ ওপৰত পঢ়ো, ৰাইট? Plant groups to study here, that is known as organismal topics. Like the first one, cactus ba cacti upor jitu vibhag hetu ko ami acanthochronology. Acanthochronology is the study of cacti. Then agrostology is the study of grasses. Remember, agrostology is the study of grasses. Bathology means study of brambles. Then biology means study of mosses, liverworts and hornworts, right? Then citrology is the study of citruses ami janu, right? Komola dhornor bikhesh jibilak plants ase. Then dendrology, trees. Then lichenology, study of lichens. Then mycology or fungology, study of fungi. Okay, study of fungi or fungi is also known as mycology. Then orchidology is the study of orchids. Then phycology, remember it is the term important. Mycology means study of fungi or fungi, and phycology means study of algae. Okay, so I hope you know the difference between fungi and algae. So phycology or algology buli koy, study of algae, right? Then teridology is the study of ferns and their allies.
Rhodology is the study of roses, and synanthropology is the study of composite. So these are the important terms related to organismal topics. Here you can see that famously asked few questions are falling under these terms, like mycology mane ki, study of fungi. Phycology mane ki, study of algae. Then dendrology means study of trees. Okay. Betology means study of brambles. Then acanthochronology means study of cacti, and agrostology means study of grasses. So these are the topics that I want to discuss in this lecture. I hope these all terms are clear, but you need to repeat this lecture. You need to read or you need to listen this lecture 2-3 times to properly memorize these terms, technical terms. Okay, so মই গম পাইছো যে এই টার্মস খিনি অলপ কঠিন হলো, এইখিনি বহুত ইম্পর্টেন্ট। আপোনালোকে 2-3 বাৰ এই লেকচাৰটো শুনিলে হয়তো এইখিনি ভালকৈ মনত ৰাখি যাব, আৰু এইখিনি টার্মস খিনি আমি লিখি পেলালে আৰু ভালকৈ মনত ৰৈ যাব। সো আজি আমি এই লেকচাৰটোত বটানী টাৰ্মিনলজি সাব ব্ৰাঞ্চেছ বেসিক ফেনোমেনন এণ্ড হেবিটেটছৰ ওপৰত পঢ়িলো, যিটো নেকি ফৰেষ্ট্ৰি অপচনেল পেপাৰখনৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম। সো নেক্সট লেকচাৰটোত আমি সোনকালে লগ পাই আছো, তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ। জয় আই অসম।